Hello, welcome back to Bell's Learning Corner. 好，今天呢，我们要来说一说 Level C 的另外一篇的阅读小书 Lunch Crunch。今天要介绍食物，这个 girl 呢，她在吃 lunch。So when I eat lunch， 当我吃午餐的时候发生什么事？那这边我们会介绍到食物，食物有分为复数、动作。单数的话，动作要加 s。好，那我们就来看看这一篇 Lunch Crunch。When I eat lunch, my crackers go crunch。好，这边是复数 go crunch。When I eat lunch, my carrots go crunch。这边复数 go。When I eat lunch, my celery goes crunch， 所以吃这个一根 goes。When I eat lunch, my chips go crunch， 复数 go。When I eat lunch, my apple 一颗，所以 goes crunch。When I eat lunch, my cookie goes crunch， 就这一篇 goes crunch。When I'm done， 好，吃完了 I'm done with lunch。My bag 就这个袋子而已，所以 goes crunch。那 crunch 呢，我们刚刚注意到了是那个声音，对不对 ？OK， 所以呢，以上呢就是我们这篇小书，可以大家练习看看哦。OK， 好 ，Thanks for watching. I'll see you next time. Bye bye.